now being recorded. സൗന്ദര്യമേ നിന്റെ മുൻപിൽ നിഷ്പ്രഭമല്ലോ ചരാചരങ്ങൾ നീതാന്ത സൗന്ദര്യമേ നിന്റെ മുൻപിൽ നിഷ്പ്രഭമല്ലോ ചരാചരങ്ങൾ ചിന്മയരൂപ ചിരഞ്ജീവ സ്നേഹസ്വരൂപ ജഗദീശ ജീവസന്ധായക നമിക്കുന്നു കനിവോടെന്നും അനുഗ്രഹിക്കൂ ചിന്മയരൂപ ചിരഞ്ജീവ. Okay, good morning everybody. So we begin today's session. So this is the second chapter of the second module. It is titled In Conversation 5. It is a conversation, continuing the conversation between Kannan and his wife. What is his wife's name? Kannan's wife? Smita. Priya. Priya. Priya must not know it. Okay, so Kannan is an executive in AOL Autos, and his wife Priya, what is she? അവരുടെ ജോലി എന്താണ്? അവർക്കും ജോലിയുണ്ട്. Kannan works with an AOL Autos, an automobile company, and Priya works in a college as an English lecturer. She is an English teacher. So they are having a conversation. So they speak in English at home. So every time Kannan speaks, there are many errors, many mistakes that he makes, and these errors are corrected by Priya when he talks to her. So here we have the conversation, fifth conversation. Read the conversation between Kannan and his wife. So here the conversation is happening in the kitchen, and it says, for a change, Kannan has decided to help Priya in the kitchen. He is getting an earful of free advice on cooking and grammar. So usually he gets corrected only on grammar, but because he has taken to another difficult task, that is cooking, which men are not very familiar with, so he gets advice on both cooking as well as grammar. So let us read the conversation. Today, Setulakshmi and Sri Lakshmi Shaju, both of them can read. Setulakshmi NS and Sri Lakshmi Shaju. One person will be Kannan, the other will be Priya. Sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Sri Lakshmi. Where is Setulakshmi? Setulakshmi mic on cheyana. Setulakshmi അവിടെ ഇല്ലേ? ലക്ഷ്മിയുടെ മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടാണ്.
Okay, then Sarishma adaka Sarishma. Sri Lakshmi and Sarishma. Sarishma, are you there? Yes, sir. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി വായിക്കുക. കണ്ണൻ. I saw cookery books is to add a tablespoon of salt after the onions turn brown. Priya, that's very good advice. Wow, I cannot believe. Are you admitting to your mistake? I am not admitting any mistake. I am referring to the good English in the cookery book. Learn to say add a spoon of salt or add some salt. By the way, you say I can't believe my ears or I can't believe what I just heard, and please say can't. Cannot is for your boss when you write letters or notes to her. You shall never. You would if you only could. Your boss should hear this. She would collapse on the floor laughing. You must not make fun of me. I might get angry on you. I might get angry with you. Forget about writing notes. Where are the onions? Ah, Here they are. Oh no, I told you to chop them fine. The recipe requires that. I think we have to buy a food processor that something double chopping symbol. By a true chef, if you must, you can't use a food processor to cut fruit. By the way, don't say fruits. It is fruit. You buy some fruit, you cut fruit, you eat fruit. Okay. So this is a conversation that happens in the kitchen, and there are many errors that he makes both in cooking as well as in use of English. So what are the errors and what are the corrections? So the first statement that he makes is, I don't think you can put salt now. Put salt. അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് this is a typical case of what is known as mother tongue interference. It is called mother tongue interference. In language studies, it is shortly referred to as MTI. It is mother tongue interference. Because we say in Malayalam or in such languages, regional languages, uppiduga. So it is even in Malayalam it is wrong to say that. You should have said uppu cherkuga. This is correct. Similarly, in English we say you add salt. Idiomatic language. So that is called idiomatic language. Correct language. Accuracy in language. So even in Malayalam, idiomatic way of saying it is uppu cherkuga. ഉപ്പിടുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഭാഷാപരമായി ശരി ഉപ്പ് ചേർക്കുക എന്നാണ്. Like that in English too, we say add salt. And you cannot say just salt. You have to say add some salt or a spoon of salt, a little salt, etc. But just salt is not enough.
So there should be some qualifier before salt. So these are the two errors that there. You should say add salt, and you cannot just say add salt. You add some salt, or add a tablespoon of salt, or a spoon of salt, or a little salt. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിഫയർ, ഒരു ഡിറ്റർമിനർ അതിന് മുമ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം. So that is the first error in the first sentence that he says. The cookery book says to add a tablespoon of salt. See, the book says it correctly, but when he utters it, when the same statement is uttered by Kannan, he makes an error. A tablespoon of salt after the onions turn brown. Onions, ulli. നമ്മൾ onion എന്ന് പറയുന്നതാണ്. It is pronounced as onions. After the onions turn brown. So that's very good advice. Wow, I cannot believe. So this is the second error that he makes. I cannot believe. When you say the word believe, when you utter the word believe, there should be some object of it. എനിക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്ത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. So I cannot believe this. I cannot believe what you're saying. I cannot believe what is written here. So there should be some object for belief. So that's why she corrects him. By the way, you say, I can't believe my ears, or I can't believe what I just heard. വെറുതെ believe എന്ന് പറഞ്ഞ് sentence complete ആവില്ല. It is an incomplete sentence. Similarly, instead of saying I cannot, he should say I can't. Because in conversation, we don't use such long usages. It can be shortened to one syllable and said, I can't believe what you said, or I can't believe this. So there are two errors in this sentence. One is the shortened form of cannot should be used, that is I can't, and after believe there should be an object. I can't believe this, I can't believe what you said, etc. So that's why she corrects him. So these two errors are, the sentences in these two sentences are corrected here. Learn to say add a tablespoon of salt, or add some salt. And you cannot say I can't believe my ears. You have to say I can't believe my ears. You cannot just say I can't believe. Believe what? Immediately there will be a question. I can't believe. If you just say I can't believe, you have to say, you have to qualify it. What can you not believe? So I can't believe my ears, or I can't believe what I just heard. And she says, please say can't. Can't എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യണം. Can't is the short form of cannot. Okay, the next error that he makes is I might get angry on you. So when you talk about getting angry, you get angry with people, not on people. Angry യുടെ കൂടെ പോകുന്ന preposition. This is wrong use of prepositions. Angry with, you get angry with somebody. So the preposition that goes along with angry is with. I might get angry with you. So that's why she corrects him. I might get angry with you. Where are the onions? So I told you to chop them fine. What is chopping? Chopping is cutting, slicing. Recipe. What is recipe? What do you mean by recipe? Recipe എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റെസിപ്പി മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം, അതിനെയാണ് റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. So we have to buy a food processor. ഇവിടെയും ഒരു എറർ ഉണ്ട്. We have to buy. Have to buy എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this is something which you use when a situation demands something. If it is raining, we have to take an umbrella. അതൊരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. സോ വി നീഡ് ടു ബൈ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ. ഹാവിന് പകരം നീഡ്, ആവശ്യം.
we need to buy a food processor would be more correct. So the verb that he used here is have. Instead of have, he should have used need. So that is also a correct usage of language. We need to buy a food processor. And the next error that he makes is using of fruit in the plural sense. We use fruits in the plural sense only when we talk of a different variety of fruits, different kinds of fruits. Here, when you have only one type of fruit, what the kind of usage is just fruit. So if you, even if you have 10 apples, you just say the fruit that I have is apple. When you have only more than one kind of fruit, only then you talk of fruits. Fruit is always used in the singular if you have just one variety of fruit. So that's why she says it is fruit. You buy some fruit, you cut fruit, you eat fruit. So fruits is always used in the singular form. Only when we talk of different varieties of fruit, then we use the plural form. So that is the error that he makes, Kannan makes, and Priya corrects. I eat vegetables, but not fruits. So what do I eat? I eat fruit. So the next error, okay, we will read the next paragraph. We will read next paragraph. Vidya and Janishna will read. Vidya CS and Janishna. Vidya and Janishna. Vidya Janishna. Okay. What about Janishna? Okay. Janmi Jijana. Yeah, sure. What about Jijana? Yes, sir. Okay, നിങ്ങൾ രണ്ടാളും വായിച്ചോ. Okay, sure. I eat vegetables but not fruits. All right, I think the rice is finished. You better reduce the flame. I think I think the rice is done. You had better reduce the flame. Should you correct every sentence I say? Do you have to correct every sentence I utter? Well, I don't need to, but I like correcting you. Oh God. Please check the recipe to see if
if we have to add anything to the curry? Well, it says to let it cook for 10 minutes and add some freshly ground coconut. Coconut. I don't have any fresh coconut. Can I use desiccated coconut instead? Sure, go ahead. Check the recipe. Does it say we could use desiccated coconut? No, it only says to add desi coconut. Haha. Okay. So here there are some more errors that he makes. I think the rice is done. So that is the correct usage. So I think the rice is finished. So he is talking about the cooking of rice. So he is saying, when he is saying, how do we understand that he is talking about the cooking of rice? Because he also adds, you had better reduce the flame. So this is the sentence. I think the rice is finished. You better reduce the flame. He is talking of the reducing the flame in the gas stove. So when he says the rice is finished, he is actually meaning that the rice is already cooked. So he should have said the rice is done. Rice is finished എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ അർത്ഥമാണ്. റൈസ് ചോറ് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം. The work is done. That is, the rice has been cooked എന്നുള്ള meaning വരണമെങ്കിൽ he should have said the rice is done. That is the first error. Instead of saying the rice is finished, he should say the rice is done. The second error is you better reduce. So instead of saying you better reduce, he should add an auxiliary verb, had. You better reduce is not correct. He should add an auxiliary verb, that is had. You had better reduce the flame. Only then the sentence becomes correct. These are the two errors that he makes. Here, the next error, should you correct every sentence I utter, has two errors. One is, should എന്നുള്ളത് is used only when a situation necessitates something. സാഹചര്യം കൊണ്ട് നിർബന്ധമായി വരുമ്പോഴാണ് ഷുഡ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം ആർക്കും ഇല്ലല്ലോ ഒരാളെ തിരുത്തുന്നത്. So do you have to എന്നതാണ് correct usage. Should you correct is, should is used only in situations when the situation demands something to be done. Then we use should. You should be careful when you cross the road. അവിടെ should use here. പക്ഷേ when you talk about correcting somebody, do you have to use here. And sentences are not said. Sentences are uttered. So that is idiomatic usage of language, correct usage of language. Say എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ idiomatic, കുറച്ചുകൂടെ ഭാഷാപരമായി ശരി utter എന്നതാണ്. Utter also means to pronounce, to speak. So say is not suitable there. Better than say is to utter. So these are the two errors in this sentence. Do you, instead of should, he should say do you have to correct. And instead of I say, he should say I utter. And the next error that he makes is add some freshly ground coconut. Coconut is not ground. Ground എന്ന് പറയുന്നത് is the past tense of grind. Grind എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉടച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ground. It's the past tense of grind. But coconuts അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? തേങ്ങ അങ്ങനെ എടുത്ത് ചതക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. So that is not the way coconuts are used. How do we use coconuts? നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കോക്കനട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ? തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ? എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്? നാളികേരം എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? അത് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്യും. സ്ക്രേപ്പ് ദ കോക്കനട്ട്സ്. അത് ചുരണ്ടി എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ അത് അങ്ങനെ ഇടിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഇടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഇടിച്ച്, സപ്പോസ് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ഷെൽ ഓൾസോ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹാർഡ്.
So it is not the way coconuts are used. Coconuts are scraped or desiccated. Scraping പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡെസിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ചുരണ്ടി എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡെസിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട്. So that is the term that is said, the correct word that is used by Priya. Desiccated coconut. ചുരണ്ടി എടുത്തത്, സ്ക്രേപ്ഡ് കോക്കനട്ട്. അതാണ് സെയിം മീനിങ് ആണ്. ഡെസിക്കേറ്റഡ് മീൻസ് സ്ക്രേപ്ഡ്, SCRAPED. So he doesn't understand it, so he is making fun of it. So does it say that we should use desiccated coconut? And remember, he says it only says to add desi coconut. Desi means local. So he is making fun. Even when he is getting corrected, he is making fun of this usage. So the last part of the conversation, she doesn't like it when he makes this foolish joke. So she says that it is a very terrible joke. Okay, next we have Kavyanjali and Meera. Meera, are you there? മീര സുരേഷ്, മീരയ്ക്കും അൺമ്യൂട്ട് ആവണ്ടാവില്ലേ? സർ അൺമ്യൂട്ട് ആക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് മീരയ്ക്ക്. Okay. Who is the next person? Neeraja KS. എന്താ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലെ പ്രോബ്ലം തോന്നുന്നത്? നീരജ KS. Good morning, sir. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, നീരജയും കാവ്യാഞ്ജലിയും വായിച്ചോളൂ. എല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ മൈക്ക്. നീരജയുടെ മൈക്ക് ഓഫാണ് ഇപ്പൊ. നീരജ മൈക്ക് ഓഫാണ്. ഓഫായി, മൈക്ക് ഓഫായി. വേണ്ട, നീരജ വായിക്കണ്ട. നീരജയുടെ മൈക്കിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. പാർവതി വായിക്കട്ടെ. പാർവതി, are you there? അയാളുടെ ഓണാവണില്ലല്ലോ മൈക്ക്. ഓണായോ? ഓക്കെ, ശരി. കാവ്യാഞ്ജലി ആൻഡ് പാർവതി വായിച്ചു. പ്രിയ, what a terrible job. വായിച്ചു. What a terrible joke. Please get that coconut for me. Okay, I will read. I will. വായിക്കൂ പാർവതി. I will if you. പാർവതിയുടെ മൈക്ക് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. സർ, ഞാൻ ഇഷിതയാണ്. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ സർ. വായിച്ചു. എനിക്കറിയാം, സാരമില്ല. അത് എന്തോ ട്രബിളാണ്. പ്രോബ്ലം ഗൂഗിൾ മീറ്റ്. ഇതിന്റെ കുഴപ്പമാണ്, നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല. വായിക്കട്ടെ സർ. ഓക്കെ, വായിച്ചു. I will if you agree that it was a good joke. I have to agree now. It was a good joke. Happy. Now can you please
Hurry up and get that coconut. One coconut or some coconuts? One coconut or a couple of coconuts. One coconut will do. You have to have the last word every time, don't you? I must. Happy coconut shopping. Okay. അത്രേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു. So she says it is a terrible joke. When you make a joke and somebody says that it is a terrible joke, നമ്മളൊരു തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു അതിനെ ടെറിബിൾ ജോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോക്ക് നന്നായില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. നല്ല ജോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് വൺ എന്ന് പറയും. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ജോക്ക് എന്ന് പറയും. ടെറിബിൾ ജോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്, നല്ല ജോക്ക് അല്ല, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. So then he is also upset. He says, I will get the coconut only if you agree that it is a good joke. So she says, I have to agree now. So then she says, okay, then it's a good joke. Now get that coconut. One coconut or some coconuts. When we talk of nouns, there are two kinds of nouns. Okay, one is count nouns and non-count nouns. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള nouns ഉണ്ട്. എണ്ണാൻ പറ്റുന്നതാണ് count nouns. എണ്ണാൻ പറ്റാത്തത് നോൺ കൗണ്ട്. ഇവിടെ ഈ കോൺവെർസേഷനിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കോക്കനട്ടും സോൾട്ടും. സോൾട്ട് ഇസ് എ നോൺ കൗണ്ട് നൗൺ. ഒരു ഉപ്പ് രണ്ട് ഉപ്പ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കൗണ്ട് noun, whereas coconuts are count nouns. You can count coconuts 1, 2, 3, 4, etc. So with count nouns, you cannot use non-count descriptives. That is, you cannot say some coconuts. Some salt എന്ന് പറയാം, പക്ഷെ some coconuts എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. So when we use determiners, qualifiers, we have to use qualifiers suitable for count nouns only with count nouns. Qualifiers suitable for non-count nouns can only be used with non-count nouns. രണ്ടിനെയും മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So we can say some salt, but we cannot say some coconuts. So instead of some coconuts, he should have said a few coconuts, a couple of coconuts, or 10 coconuts, or a dozen coconuts എന്നൊക്കെ പറയാം. Because it is a count noun. Coconut is a count noun. So that is the error that he makes. That is what he gets corrected. One coconut or a couple of coconuts. So that is the correction. The next error, you have to have the last word every time, don't you? You have to have. You must have the last word in the UCM. So that is why she corrects him in the reply. She says, I must. So you must have the last word every time, don't you? So she corrects him, I must. And she says, happy coconut shopping. And let us look at the errors and their corrections. I don't think you can put salt now. So putting salt is wrong. Adding salt is correct. And salt is a non-count noun. Countable alla, non-count noun. Appo adonde we should say some salt or a spoon of salt. So the rule is here. This is the rule. With non-count nouns like salt, determiners like some or any are used. Determiners are also a kind of adjectives. Determiners എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു തരത്തിലുള്ള adjectives ആണ്, വിശേഷണ പദമാണ്. Determiners. Some, any, few, a few, little, ഇതെല്ലാം determiners ആണ്. Numerical determiners ഉണ്ട്. 1, 2, 3, 4, 1 coconut, 2 coconut, 3 coconuts, 4 coconuts, a dozen coconuts. They are numerical determiners. Number use ചെയ്തിട്ടുള്ള determiners. Determiners are also a kind of adjectives. വിശേഷണ പദം തന്നെയാണ്. Okay. The next error, are you admitting to your mistake? That is an error that we maybe missed out.
Okay, where should I? Here. Are you admitting to your mistake? There is no need to add to. Admit എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യും. ഏതൊക്കെയാണ് അഡ്മിറ്റ്? അഡ്മിറ്റ് ഇവിടെ അഡ്മിറ്റിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? അഡ്മിറ്റിംഗ് ടു യുവർ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ളതിൽ ഈ അഡ്മിറ്റിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? What is the meaning of admit? സർ, സമ്മതിക്കുക. സമ്മതിക്കുകയാണ്. ശരി, സമ്മതിക്കുക തന്നെയാണ്. വേറൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് അഡ്മിറ്റിന്. ഇവിടെയല്ല, വേറെ സിറ്റുവേഷനിൽ അഡ്മിറ്റിന് വേറൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ സമ്മതിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. വേറെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക? ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണത്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പോൾ DCP ചെയ്യുന്നത്, സോ ഐ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദ DCP കോഴ്സ്, ഐ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു എ ഹോസ്പിറ്റൽ. അങ്ങനത്തെ സെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ? ടു യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കലല്ല, സോ സമ്മതിക്കലാണ്. സമ്മതിക്കലാവുമ്പോൾ വി ഡു നോട്ട് യൂസ് ടു. സോ ആർ യു അഡ്മിറ്റിംഗ് യുവർ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് മതി. സോ in some places we may need to use to when the meaning of admit is to allow somebody to enter or to give admission, etc. So here it is not in that meaning, it is not in that sense that it is used, therefore to is not required. So the rule here is admit in the sense of acknowledge samadhiya one's shortcomings, does not take the preposition to. അതിൻ്റെ കൂടെ ടു എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഐ കനോട്ട് ബിലീവ്. ബിലീവ് ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. ബിലീവ് വാട്ട്? ഐ കനോട്ട് ബിലീവ് ദിസ്, ഐ കനോട്ട് ബിലീവ് സംതിങ്, ഐ കനോട്ട് ബിലീവ് വാട്ട് യു സെഡ്. അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ബിലീവിന് ഉണ്ടാവണം. ബിലീവിന് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ then it is the sentence becomes incomplete. Incomplete ആയി സെന്റൻസ്. ബിലീവ് വാട്ട്? അപ്പൊ തന്നെ അത് ചോദിക്കുക എന്താണ് ബിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. സോ ഹിയർ ദ റൂൾ സേസ് the verb believe in its transitive form takes an object. What is transitive? Transitive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മമുള്ള ക്രിയ, സകർമ്മക ക്രിയ എന്ന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയും. അതിനാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബാണ് ബിലീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം. കർമ്മമുള്ള ക്രിയയാണ്, അപ്പോൾ അതിനൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം. അപ്പോൾ ഐ കനോട്ട് ബിലീവ് സംതിങ്, ഐ കനോട്ട് ബിലീവ് വാട്ട് യു സെഡ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരണം, ബിലീവിന് ശേഷം വരണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ എറർ ദാറ്റ് ഹി മേക്സ്. ആൻഡ് യു നോ ഐ ഷാൽ നെവർ ഡു ദാറ്റ്. സോ ഷാൽ എന്നുള്ളത് that is also something we may have missed. I shall never do that. He should have said I would never do that. Shall എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള യൂസേജ് ആണ്. നമ്മൾ വളരെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ, വളരെ ഫോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പദമാണ് ഷാൽ. So here we cannot use shall. Instead of shall, he should say I would never do that. So that is the mistake in that usage. Shall is used for the future, but it is a little formal. So that is the error with this usage. Shall is formal. I might get angry on you. The next one.
I might get angry on you. The correct usage is I might get angry with you. With ആണ് correct usage. Yes, this is the rule. To express indignation at someone, ദേഷ്യം, ഇഷ്ടക്കേട്, indignation, ഇഷ്ടക്കേട് at someone, the adjective phrase angry with is used. So with is the preposition that goes along with angry. Angry യുടെ കൂടെ പോകുന്ന preposition with ആണ്. I think we have to buy a food processor. I think we have to buy a food processor. Have to എന്ന usage, the modal verb have to is used to express necessity when the situation makes something necessary. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു നെസസിറ്റി അല്ല, നമ്മുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നാണെങ്കിൽ യു സേ മസ്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, I cannot tell you you have to read this novel. You have to read this textbook എന്ന് പറയാം, കാരണം നിങ്ങളത് പഠിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. You have to read this novel എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ? ഒന്നും പറ്റില്ല. You have to read this novel എന്ന് പറയില്ല, പക്ഷേ you must read this novel എന്ന് പറയും. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് വായിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം you have to. കാരണം എന്താണ്? ഇത് സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ്സ്. കാരണം ടെക്സ്റ്റ് പഠിച്ചാലേ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ, അപ്പോഴാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. സോ അവിടെ there is a demand made by the situation, therefore we use have to. But in the case of a novel വായിച്ചില്ലെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. അപ്പം നോവൽ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ്, then I say this is a novel that you must read. So that is why we talk of must read novels. So this is the difference between using have to and must. Is this clear, the difference? A difference clear aya? Have to and must. Some confirmation arengilum onnu respond. Is it clear? Yes, Aditi. Okay. So this is the difference. Have to, must. Have to is used when the situation makes something, when it's demanded by the situation, we use have to. But must is used only when it is a personal feeling by the speaker, when the speaker says that you must do this. Okay, the next error is I think the rice is finished. So that is the finished is wrong. The word done is used to denote that food stuff has been cooked adequately. ഭക്ഷണം ശരിയായ രീതിയിൽ പാകം ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് is done. The food is done. അല്ലെങ്കിൽ the food has been cooked എന്ന് പറയാം. So the food rice is done എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. Should you correct every sentence I say? Sentences are not said. Sentences are uttered. So that is the idiomatic usage of sentences. Where is it? Rule illa. Sentences are uttered. Okay, so the first error is shouldn't error ആണ്. Second error is said error ആണ്. Say എന്നുള്ളതിന് പകരം it should be uttered. Okay, should is used to say what is the best right thing in a given situation, whereas have to is used to talk about external compulsion. So instead of should, he should have said, do you have to correct? Do you have to correct every sentence I utter? രണ്ട് errors ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എററിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. Should you have to, do you have to, should you correct എന്നുള്ളതിന് പകരം do you have to correct every sentence I utter. This is the second correction. First correction is do you have to. Second correction is I utter. So there are two errors in this one sentence. One coconut or some coconuts. Coconut is a count noun. Count nouns and uncount nouns. We discussed what are count nouns and uncount nouns. Coconut is a count noun. So with coconut, we use articles. The coconut, a coconut, എന്നുള്ള articles use ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ numerical determiners use ചെയ്യാം. 1, 2, 3, 4. അല്ലെങ്കിൽ quantifying determiners
few, a few എന്നൊക്കെയുള്ള determiners. So we have to use determiners which are suitable for count nouns. So some coconuts, some salt എന്ന് പറയാം, പക്ഷെ some coconuts is wrong. You have to have the last word every time, isn't it? Do you have to have, you must have the last word. Have to have alla, you must have the last word every time. And isn't it is appropriate only when the positive statement, ഇവിടെ is ഉണ്ടെങ്കിലാണ് question diagonal isn't it. Question diagonal റൂൾസിൽ അങ്ങനെയാണ്. സെന്റൻസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ വെർബ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് സെന്റൻസ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം വെർബ് യൂസ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ടാഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. So the negative tag isn't it is appropriate only when the positive statement it is attached to has is എന്നുള്ള വെർബ് ഫ്രണ്ടിൽ വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ isn't it എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ അതൊന്നുമില്ല. So this is not suitable. So these are the two errors here. One is you must have the last word every time. പിന്നെ is എന്നുള്ള വെർബ് ഇവിടെ എവിടെയും ഇല്ല. അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, so I think it is time, but we will just quickly complete this because this is the last part. So the rules of formation of sentences. It is partly cloudy. It might rain today. If you ask our boss for leave, he may get angry, but it is worth trying. May and might, that's a rule. May and might are used to indicate that something is possible or it is quite likely. സാധ്യതയുണ്ട്. It may rain. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So what is the difference between may and might? മേയും മൈറ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ടും സാധ്യതയാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിലും might indicates remote possibility, whereas may indicates a greater possibility than might. മൈറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാധ്യതയാണ് മേ കാണിക്കുന്നത്. ബട്ട് മൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ റിമോട്ട് പോസിബിലിറ്റി, വിദൂരമായ സാധ്യത. So that is the difference between using may and might. Might indicates remote possibility. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധ്യത കുറവാണെങ്കിൽ മൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. ചിലപ്പോൾ സാധ്യത കുറച്ചുകൂടെ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ മേ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസിങ് മേ ആൻഡ് മൈറ്റ്. ബോത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പോസിബിലിറ്റി, ബട്ട് മൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ഡിസ്റ്റന്റ് പോസിബിലിറ്റി, a remote possibility. Okay, it is quite cool today. We needn't have the AC on. We have 3 full days before the statistics exam. We needn't panic. Needn't is used when something is not necessary. Needn't, avashyamilla. It is quite cool today. We needn't have the AC on. There is no need to have the AC. There are 3 days to prepare for the exam. You don't have to panic. You had better not go fast. The road here is full of potholes. You had better take your warm clothes. Dehradun is very cold in winter. Had better. The use of had better or had better not. Had better is used to give advice. ഉപദേശം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് had better യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. You had better study well. You had better not play. നെഗറ്റീവ് സെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ഹാഡ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ഹാഡ് ബെറ്റർ നോട്ട്. യു ഹാഡ് ബെറ്റർ നോട്ട് പ്ലേ ഡ്യൂറിങ് ദി എക്സാം. യു ഹാഡ് ബെറ്റർ സ്റ്റഡി വെൽ ഡ്യൂറിങ് ദി എക്സാം. പോസിറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാഡ് ബെറ്റർ സ്റ്റഡി വെൽ, യു ഹാഡ് ബെറ്റർ നോട്ട് പ്ലേ ഡ്യൂറിങ് ദി എക്സാം. ഇറ്റ്സ് യൂസ് ടു സേ വെൻ ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ടു ഡു ഇൻ എ ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് അഡ്വൈസ്. യു ഹാഡ് ബെറ്റർ നോട്ട് ഗോ ഫാസ്റ്റ്. വേഗത്തിൽ പോയാൽ വഴിയൊക്കെ കുഴിയാണ്, അതാണ് പോട്ട് ഹോൾസ്. ദിസ് ഇസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് പോട്ട് ഹോൾസ്. യു ഹാഡ് ബെറ്റർ നോട്ട് ഗോ ഫാസ്റ്റ്. You had better take your warm clothes, advice, because this place Dehradun is very cold in winter. So had better is advice, that is what should you do, what is the best thing to do in a given situation. ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് had better. And last one, you could indicates possibility. മേയിനേക്കാളും മൈറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തതാണ് could. So when I say it could rain, it is more possible than when I say it may rain or it might rain. It might rain-നേക്കാളും കൂടുതൽ പോസിബിൾ ആണ് it may rain. It may rain-നേക്കാളും കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി ആണ് it could rain. It could rain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യത കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ്. So here it also indicates possibility. You could use tamarind instead of tomatoes because both give the same kind of flavor and taste to the dish that you prepare. ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇത് മാറി യൂസ് ചെയ്യാം. For all you know, his incredible story could be true, possibility. So in these two
sentences, could is used to indicate possibility. And okay, this I think you can do as this will be your assignment. This last part, അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് അസൈൻമെന്റ്. 15 questions ഉണ്ട്, 15 മാർക്ക്. ദിസ് വിൽ ബി യുവർ അസൈൻമെന്റ്. ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് PDF ഉണ്ടല്ലോ, അത് നോക്കിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക, കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി യുവർ സെക്കൻഡ് അസൈൻമെന്റ്. ഞാൻ എന്തായാലും അത് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി യുവർ അസൈൻമെന്റ്. ദിസ് ഇസ് സെക്ഷൻ C. ഇതാണ് നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റ്. അത് നിങ്ങൾ അതിൽ നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ PDF ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യാം. സോ if you have any doubts, you can ask. Any questions about the session that we had today? Any questions? Do we have any questions? Any questions or no? Any questions? No. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? Okay, so we conclude the session today. Section B അല്ല വിസ്മയ, സെക്ഷൻ C അല്ലേ? അത് C ആണ്. B ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത്, പെയർസ് ഓഫ് സെന്റൻസസ് ആണ് ചെയ്തത്. C ആണ്, അതായത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്, ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ്. C ആണ്, സെക്ഷൻ C ആണ്. അതിന്റെ ടൈറ്റിലാണ് ഞാൻ ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ടൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ മതി. C ആണ്. Okay, so we conclude the session today. So have a nice day. Enjoy. Bye.